Grace College of Engineering, PH8151 Engineering Physics, UNIT-2 Waves and Fiber Optics. Here we are going to see the topic Forced and Damped Oscillations. UNIT-2 Waves and Oscillations. Here we are going to see the topic Oscillatory Motion, Forced and Damped Oscillations. First, let us see about waves. A wave is a means of transmitting energy through a medium over a distance. Individual particles of the medium do not move very far, but the wave can move. The direction in which energy is transmitted is called as energy of propagation. So, waves, oscillations pervades all sciences. A repeating and periodic oscillation moving through a medium from one place to another give rise to a wave. Vibrations தொடர்ந்து நடந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்றோம்? We used to call it as waves. Examples of waves: water wave, vibration of string, quantum mechanical wave, vibrations of solid, electric and magnetic field, radio waves. These are all examples for waves. First, let us see about oscillatory motion. Any motion which repeats itself after regular interval of time is known as oscillatory motion. For example, the pendulum எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த pendulum என்ன பண்ணுது, இங்க இருந்து left side ஒரு particular distance போயிட்டு again return back to equilibrium position and then right ல ஒரு particular distance போயிட்டு திரும்ப equilibrium. இப்படி இந்த vibrations தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு regular interval of timeல. ஸோ அப்படி மூவ் பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் தான் we used to call it as oscillatory motion அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் pendulum clock, automobile enginesல இருக்கக்கூடிய piston மூவ் பண்ணுறது, then motion of a balance wheel of watch. Next one, simple harmonic motion. A periodic motion in which the restoring force on a body is directly proportional to the displacement from its equilibrium position. That we used to call it as simple harmonic motion. That is restoring force F directly proportional to displacement Y. Proportionality remove பண்றப்போ ஒரு constant போடுவோம். அந்த constant க்கு பேரு here we used to call it as spring constant or force constant. So F is equal to Ky. These are all examples of simple harmonic motion. Vibrating of tuning fork, weight on a spring, buoy on a swing. These are all examples of simple harmonic motion. Then types of simple harmonic motion. There are two types of simple harmonic motion. One is linear and another one is called as angular simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion means the particle displaced in a linear manner. For example, if we take a mass suspended in a spring, one end fixed and another end we are moving like this in x-axis. So this we used to call it as linear simple harmonic motion. Examples are simple pendulum and the point mass suspended with a spring. The next one, angular simple harmonic motion. Here the displacement of the particle executing simple harmonic motion is angular. That is compound pendulum, torsion pendulum. Torsion oscillation means one end is fixed, another end is having one circular disc. We used to rotate it, so it is in the form of angular, so that we used to call it as angular simple harmonic motion. Next one, characteristics of simple harmonic motion. Motion must be periodic, the body must have inertia, acceleration of the body is proportional to displacement, and the body must be elastic, the frictional forces are small enough to be ignored. Then displacement, the distance of the particle measured along the path of the motion from its equilibrium position at a given instant. That we used to call it as displacement. Particle and the path la or equilibrium position varaiku poitu and move panni varudhu and the distance. That we can call it displacement. Y is equal to A sin omega t. Omega is angular velocity. A is amplitude. From this we can find angular velocity omega is equal to 2 pi by t. T means time period. Amplitude is nothing but the maximum distance covered by the body on either side of its mean position is called its amplitude. So right hand side ஒரு 5 வரைக்கும் போகுது, left hand side ஒரு 5 cm வரைக்கும் போனா அதான் maximum. அதுக்கு மேல distance போக முடியாது. அப்ப அந்த அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றோம்? We used to call it as amplitude. The next one, time period. Time period is nothing but the smallest time required to one complete vibration. That we used to call it as time period. Suppose if we find it for 10 vibrations means we have to find it for one by dividing by 10. So that we used to call it as time period T. It is denoted by the letter capital T and the formula is T is equal to 2 pi by omega. The next one, frequency N. The number of vibrations made by a body per second is known as frequency. It is the reciprocal of the time period. That is N is equal to 1 by T, or we can write like this, omega by 2 pi.
It is reciprocal, so we can write it as omega by 2 pi. Then next one, phase. It is the physical quantity that expresses the instantaneous position and direction of motion of an oscillating system. ஒரு oscillate பண்ணக்கூடிய system move பண்ணக்கூடிய direction அதோடைய position அதை represent பண்ணக்கூடிய அந்த physical quantity தான் we used to call it as phase. Then types of oscillations. There are three main types of oscillatory motion. One is free oscillations, another one is damped, and another one is called as forced oscillations. So oscillatory motion with a constant amplitude and period and no external force. Then we used to call it as free oscillations. Damped means the amplitude will decrease and due to the internal damping force it comes to rest. That we used to call it as damped oscillation. Then if you are giving any external force, then only the oscillation will occur, means then we used to call it as forced oscillations. Okay, constant amplitude period. வேறு எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்காம வைப்ரேஷன்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஃப்ரீ. டேம்ப்டுனா அப்படியே ஸ்பீடு குறைஞ்சி உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ்னால ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வருது. வெளியிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அது மூலமாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஃபோர்ஸ்ட் ஆசிலேஷன்ஸ். ஸோ ஃப்ரீ ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா a system or body which vibrates freely without any resistance or frictional force. This is called as free vibrations. In real situation this is not possible because some resistance is offered to oscillate the system. So these are examples of free oscillations. Simple pendulum, mass attached to the elastic string. The next one, damped oscillations. So if a body is set into vibration, the amplitude decreasing. Then after some time the vibrations will die. So at that time the body vibrates with its natural frequency. So this one we used to call it as damped oscillation. So when a pendulum is displaced from its equilibrium position, it will decrease its motion and finally it come to rest. So if a mass is suspended in a spring, means if it is set into vibration, it will take long time to come to rest when compared to the same mass set into vibration in water. So if in vibration in water means this one is damped form. The next one, forced oscillations. There are situations in which we need to give external force for the oscillations to sustain. வெளியிலேருந்து ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அதை என்ன பண்ண முடியும், வைப்ரேட் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ அப்படி வைப்ரேட் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி, தட் இஸ் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் அந்த வைப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியும் எப்படி இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் we used to call it as resonant. இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ்க்கு பேர் we used to call it as forced oscillations அப்படின்னு சொல்கிறோம். லைக் எக்ஸாம்பிள் டியூனிங் ஃபோக், சோல்ஜர்ஸ் மார்ச் பண்ணுறப்போ ஃப்ளோர் வைப்ரேட் ஆகுறது, சிம்பிள் பெண்டுலத்தோடைய பாப், அப்புறம் ஊஞ்சலில் ஆடுறது, இதெல்லாம் என்னது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் forced oscillation. Then classification of damped oscillation. There are three types. One is underdamped oscillation, another one is critically damped oscillation, another one is overdamped oscillations. So oscillatory motion அதோடைய amplitude decrease ஆகும் கொஞ்ச நேரத்தில். அப்போ உள்ள அந்த இருக்கக்கூடிய friction resistance-னால அது அப்படியே குறைஞ்சு எப்படி வருது, that we used to call it as underdamped or weakly damped oscillation. Pendulum மூவ் பண்ணுறது, அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிலேஷன் LCR சர்க்கியூட்டில் இண்டக்டன்ஸ், கப்பாசிட்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ் மூணையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும்ல, அந்த இண்டக்டன்ஸ் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அண்டர் டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன்ஸ். The next one, critically damped oscillations. So critically damped oscillation a motion in which the system moves to the equilibrium position quickly without any oscillation. That we used to call it as critically damped oscillation. Pointer type instruments la ammeter, galvanometer ingella pathina, it will move to the left hand side and again it will move to the right hand side, it will come to the zero position. Left pogum deflect agum takkan zero ku vandrum, right side la deflection comes to odne zero ku vandrum. Ipdi or short time leye and the equilibrium position ku return agudala, that we used to call it as critically damped oscillations. Next one, overdamped oscillations. So a motion in which a system once displaced return to its equilibrium position quite slowly without any oscillation. Oscillation எதுவும் கொடுக்காம அப்படி மெதுவாக அது என்ன செய்யுது, அதோட பொசிஷனுக்கு திரும்ப பேர் ஹெவி ஆக்சிலேஷன். அல்லனா யூஸ் டு கால் இட் அஸ் ஓவர் டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன். அதாவது டோர் க்ளோசிங் மெக்கானிசம், டோர் க்ளோசிங்கில் ஒரு ஸ்டாப்பர் வச்சுருப்பாங்களா, அதை இது பண்ணிட்டோம்னா அந்த டோர் அப்படி மெதுவாக கிராஜுவலாக க்ளோஸ் ஆகலாம். தட் வி யூஸ் டு கால் இட் அஸ் ஓவர் டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன்ஸ். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ஆக்சிலேஷன்ஸோடைய டைப்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபோர்ஸ்ட் ஃப்ரீ ஆக்சிலேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த damped oscillations. Damped oscillationsலேயும் we have seen 3 types of damped oscillations. Okay, thank you.